What's up, Rasshee? How you doing? I'm good. Just selecting my filter. ਇੰਨਾ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਿਲਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਤਾਂ use ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ well, welcome on Instagram Live. Absolute pleasure that I've got you on today's session. How are you? I'm good. How are you? I was a little All good. confused that like I have to join you or you have to join me, so I was just wondering what's happening. But then I saw you live, so I came. Well, I was thinking you were taking a lot of time to put Akh Da Surma, right? ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ Tell ਗੱਲ me to start off then. ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, right? How are you first of all, Raman? ਅੱਛਾ, I'm good, all good. All Yeah. good, ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, all good. ਸਭ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਠਾਕ, ਵਧੀਆ। ਬਸ Yeah. ਇੰਡੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ yeah, all good, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ about, I mean, I want to ask you the first question, right? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, you're originally called Rasshee Raga. How come you've changed to Rasshee now? A double E da ki chakkar hai? Fanda ki koi feng shui da koi chakkar? Eh? ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ Hmm. ਨਿਊਮਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗਾ like he keeps names of like big Bollywood movies so Acha. he had named he had kept my name Rashi and probably he just made it this one number which was going with my stars or something like Acha. astrologically. I don't know. I don't really believe in all of this. Like it's fun. It can be true. It can't be true, like a little like confusing. So then he gave me a number that it should be Rashi Raga or it should be like this number. Your name should add up to this number. So every Acha. like has its value or something. So then I didn't. Okay. I think I kept the name Rashi Raga, but I think it was too long for some people. So kayan nu search karan ch bhi problem hundi sigi. So then later on I thought, okay, why not like just make it simpler for people because people anyways address me as Hmm. Rashi. It's way better. It's Absolutely. better to find me and Rashi jada RASHI is small to find. So I made it a little longer and just one name. क्योंकि मैं भी सोची पै गया the double S and the double E. I did think कुछ ना कुछ चक्कर है, right? You've been going to some neurologist or something. I did have the vibes. You know, it looked like you were inspired from the Bollywood industry as well. So, Not really. starting from your career, Rashi. I mean, शुरुआत कित्थों हुई सी? Where did all the music came in your life? I mean, tell us. Let's rewind back your childhood days. Oh, I started learning music when I was 3 years old and Okay. was born in a musical family. My parents were into classical music. So my mother is a classical vocalist and my dad played sitar, but he like taught Wow. Indian music, all kinds of Indian music. Oh. And yeah, I was um, born into that musical family, but they never forced me to be something or maybe being an artist or being a doctor. Like every parent has their wish that their Absolutely. kid or should be something, but I was never forced into anything. It was my choice to become a singer, and because I was born into music, and music was the most beautiful thing I saw in the world, and the first thing that I saw, so I fell in love and I wanted to be Wow. that. So क्या and then बात I है? had like, to follow them. I used to copy them, like Beyonce, or in Hindi music there were many. Like I love listening to Lata Ji and Kishore Kumar, like all these, and even classical singers like old ones. So I was drawn to like music straight away. And music has no language. I mean, music could be like. I mean, Indian music could be a bit different. The language is different, or probably the style is different. But music as a language Absolutely. universal. It doesn't have any boundaries, and then
I listen to Spanish music. I don't even understand like what they're saying. I'm learning Spanish, but like, you know, when you are drawn to music, that's what matters. So Well, yeah, absolutely. You're absolutely right there because I mean, there's many people out there who must who are watching us. You know, music doesn't have no language. You know, it's all about the feel and the beat and you know all the whole the vibrations you get from music. You know, that's where it all comes from, right? So your journey started from childhood. You're inspired from music. You're inspired from certain artists. Tell us a bit about the experience you had. I think you was in Saligama as well as a I was, contestant. I was, I was, I was. I don't even remember how old I was. I think I probably would have been 11 or 12. I don't know how old I was. Probably like I was in school somewhere, and my friends were like, "Why don't you go for this audition?" Like, and my mom was like, "Okay, fine." So I went, and I got shortlisted, and then I won like the competition like over here. So they were taking Wow. like one candidate from every country. So probably one Yeah. person from UK, one person from like Singapore, probably one person from America, you know, like different places. So and then we were all taken to Mumbai and put into like the groups of like we were given a mentor. So yeah, and Preetham was my mentor. So I was in his gharana, and Oh yes, Shank- Preetham. A Shankar very interesting name. Shankar Mahadevan was very supportive. He was like, "Wait here, don't go. You have very nice like tone, texture of your voice. We would like to use it in the movies." But I think I was too young, and I didn't want it to stay in Mumbai because I was the weather was not suiting. I was you know, I had some problems like with hay fever and stuff. Like it went worse when I Mhm. went to India. So I was on antibiotics. It wasn't suiting me, so I just wanted to come back. And yeah, and then my mom was also like, she wasn't really happy with me like staying in India. She was like, come back and at least get done with Yeah. you know, school right now. You're too young. So yeah, then I came back, and then after my like when I was in my college, I started going to Mumbai, and then when I was in university, then I recorded for like no, when I was in college, I recorded for Baji Ramastani. Like I started like Wow. so yeah, and then I went back, and then I came again, like something like that. And then I stayed in Mumbai for a stretch when I was singing in movies, and I was also working. I was singing for big commercial projects also. Like I sang for Wow. one of the commercials for Priyanka Chopra. So she Fantastic. was with me on that. So it was for one of her web series, like one of her projects. So it was like a title. So I did a few projects. I sang for like few movies. The industry is not easy if you don't know anyone. Like you have to know people over there. Absolutely. Yeah. So then I got offers from like Punjabi music industry, and I thought, why not give it a try? And definitely, I was in Punjabi music industry already, in England, in Asian industry. I had worked with many producers before, so yeah, and then yeah, I sang in a movie, Punjabi movie, and then I started recording singles, and then yeah, that's how it is now. That's what I'm doing. So I'm doing Bollywood So basically, you've struggled. You've had a lot of struggles in life. a lot. Technically, yeah. I mean, I think that's with everything. You have to struggle, but yes, I mean, for music, you have to definitely struggle. Yeah. So, I mean, before actually, after, I mean, straight after Saregama, did you actually start in Bollywood or did you actually first start your music in I started British music because you're Brit- London based? in Asian industry. Then Yeah, I came back. yeah, yeah. Then I sang a song called Babba Vikalam Road for B2, Oh, and yes. Oh, yes. heard of Fantastic, fantastic track. yeah. And then I think we sang. Then I think Baba Vikalam Road was a like huge hit in the Bhangra nights, and it was played everywhere. Absolutely. It was a hit in India as well. Then he decided why not do another track like him. So he used to do songs like Chamkila, like duet Oh, songs. yes. Chamkila style duet songs. Yeah, yeah. Then we did a song called Pelle Tod Di Daru. So Oh, yes. after that, it was again loved by everyone. Then I was like, okay, why not do songs in the Asian industry? So then I approached Aman Haya, and Yes, I'm here. Massive name you mentioned there. Big name. Big yeah, contribution, I would say, in Bhangra music. yeah. At that time, I mean, he had some really big tracks. Like they were massive hits, and I really wanted to work with someone who was big over here in the Asian industry. I tried to approach, I think, Dr. Zeus, but I couldn't get hold of him. And Hmm.
Yeah. Sorry. Aman here finally, like, gave me time to, to meet me. I went to his studio, and then I think we recorded something, and then he likes my voice, and he said, like, why don't we work together on something, and why don't you sign up with me? And then I think I signed up something, but I was in talks with Movie Box, like already. Then yeah, finally, like we decided to work with Aman here, and then we did a couple of tracks, and then yes, then I, while I was in university or something, I decided finishing my college was in university, so I then decided why not to, like, give it a try fully in Mumbai. So with that, because What's made your decision that, because you started your music career in the Brit-Asian music market, yeah, right? Suddenly you decide to actually go to Mumbai. Was there a reason behind that? Were you not satisfied, or like what was in your mind at the time when you actually took that decision? Was it something that you wasn't feeling as much successful here, or what was in your mind at the time? I just think that like I wanted to reach to like billions of people. So UK, Hmm. a big industry. I mean, it's not a big industry; it's a small industry, but only Brit Asian people would listen to the music that I'm doing. Yeah. I wanted to approach. I wanted to get into the industry where, like, I mean, I did a few songs in UK industry, and I was there working for a few years. But then I was like, there's only so much you can do. I want to, like, even in terms of genre. In terms of, I wanted to do more urban Punjabi songs. Also wanted to do folk. I wanted to try different genres, and Bollywood always Yeah. thing that I wanted to try out. So then I thought, okay, why not, like, get into a bigger industry? So India definitely has a bigger industry. It has a country of 1.3 or 4 billion people. So Absolutely. all listen Absolutely. Yeah. to Bollywood, or they listen to Punjabi music. Punjabi music gets really famous in India as well. Like, sometimes people don't even understand language in different states, but they're still dancing to Punjabi Yeah. songs. Yeah. Navageet, Akh Da Surma. Tell us a bit about this And song. Very interesting oh, video as well. yeah, you saw the video. Very dangerous. Dangerous video. Dangerous video. Magaji, I mean, that video, very upmarket. I mean, the quality is amazing. Especially the dance moves are dangerous, as you can Oh, it's see. dangerous. Right? Tell us a bit about this concept. ਇਹਦਾ concept ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ concept ਸੀ? The dance moves, the vocals, everything ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ. Actually, the music came about, first of all, like, I was looking for a good track, and I went to this incredibly talented composer, the boss, Wow. and studios in Mohali. So we were already recording a song from the movie Kakke Da Vyah. ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਚਾਂਦੀ. Already Yes, worked with the yes, boss. yes. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ. It was a fantastic ਹਾਂਜੀ, track. ਬਹੁਤ Lovely. ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ. ਸੋ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ. ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ. ਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਝਾਂਜਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ tracks ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ for my next single. So we asked boss, since he's very talented and composes really good music, and he has a very good lyric writer as well, Avi Originals. So then he showed he showed a few tracks, and out of this, out of like these series of tracks, this one stood out. So I was like straight away attracted to this song. So Akh Da Surma, so interesting song, great vocals, great lyrics, amazing video. I mean, clarity काफी कमाल दी आई है video दी. हाँ जी. ते हाँ जी. हाँ जी, हाँ जी, पूछो पूछो. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछते हैं जी, पूछते हैं कि what was the experience like shooting the video? I mean, tell us a bit about. I mean, you've got dancers behind you. You're dancing yourself as usual. There's some dancing, but pasanda. I've noticed very well. I have noticed you like dancing. So, थोड़ा जिहा दसो ये dancing ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ concept ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ. I mean, I've noticed in your previous videos as well. You've got a choreography in there, proper dance moves and everything. What inspired to get dancing in the videos as well? क्योंकि ज़्यादातर तो story line ही होती है. आजकल singers सारियां हुन model भी बन गए हैं music videos चे. So tell us about the dancing side of Rasshee as well.
Well, I always like I've grown up watching Beyonce. So Beyonce has been my idol, Jennifer Lopez or Shakira, Michael Jackson. Like these were always West was always a huge influence on like whatever I wanted to become, like whatever I wanted to do. But I mean Hmm. ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੰਗਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ I wanted it to be a blend of both. So and I always wanted to be a performer. So ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ that I would be dancing in music videos, making my own music videos and being a pop Yeah. or something, I don't know. So it was my dream and I'm living my dream right now. Kya baat hai. No, it's interesting because I don't see many female singers at this stage Yeah. actually doing, dance moves in a music video. I mean, even with the Punjabi music industry, you see the main lead model as the female singer. Actually, it depends on the song as well. ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਮਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੁਗਰਾਜ बिल्कुल. ਦੇ ਨਾਲ Yeah. तो ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ Hmm. song is about a couple in love, so embracing each other's beauty, like how pretty you are, you're like Hmm. so ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫੀਲ ਸੀਗਾ ਤੇ I went to a nice beach and like shot some sinks. ਮੈਂ ਜੁਗਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ but because of COVID restrictions ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल. ਫਸ ਗਈ बिल्कुल. then I had to run away to UK because ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ बिल्कुल. ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ but I couldn't fly there. Hmm. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ UK ਆਈ the only option I had and India had shut its airport so I couldn't go and shoot. They waited for me, my label waited for me for 3 months but then they couldn't wait Hmm. so much. So like then I went to a nice beach ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਕਸ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਰਾਜ had already shot the storyline ਉੱਥੇ but ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੰਗ ਆਡੀਅנਸਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬੌਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬਟ I had imagined a song like that for a younger audience, and maybe a bit upbeat and like something that youngsters can relate to, like Basha's music, Honey Singh's music, Absolutely. बिल्कुल. Raftar's music. ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ so I was like ਉਹ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ but like we couldn't promote the song as much as because of my situation as well. My nani passed away and ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ but I think ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ but I think ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਸ ਕਰਕੇ like you can't yeah but I think the amount of love that I got is incredible because everyone's like oh it's different, this music video is different. So many people commented and they're like oh you look like Indian Kylie Jenner, someone said to me and then someone said yeah I was gonna say that because you actually look quite similar in the video, काफी लगता है that you're like a American pop singer, or that it looked for the in the music video, so it's very interesting the way you've actually the concept ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ. I think India ਦੇ music video ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਗਾਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਅਗੇਨ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹਨੀ ਸਿੰਘ is an Indian Punjabi music artist so depend on the song and artist ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ I'm not saying ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆ I like everything from Siddhar Sartaaj to Gurdas Maan to like even back in the day Surinder Kaur Prakash Kaur, so from that time today's time or probably like modern time Bollywood was always an influence but I always wanted to make my own mark in the industry, like doing independent music. So yeah, I mean music ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ just give it your best, do the best you can in that genre and I don't want one genre ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ upbeat ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ next song ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ romantic song ਆ is going to be a very different feel to what Akh Da Surma is. So we're going to be doing kinds of like tracks all around. Fantastic. I mean looking forward ਕਿਉਂਕਿ I mean ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ we can see a bit of the smoke
in the video, कुछ ज्यादा ही अग लाती है क्योंकि पानी भी मुक गया सी मैनूं लगदा वीडियो च आई थिंक अग बुझाउण नूं कुछ ज्यादा ही धुआं चढ़ गया सीगा कुछ ज्यादा ही सो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ I was quite amazed from that one as well ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ I ਪਸੰਦ think ਆਇਆ ਕਮਲੀ ਜਾਂ ਅਖ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲੇਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ you got different you got ਪਰਸਨਲ ਫੇਵਰਿਟ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨਲ ਰਾਈਟ ਨਾਨਕੇ ਪਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਲਿਰਿਕਸ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਨਕੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ you know there's a bit of a different vibe in the video so ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕੇ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ I was you know looking for a good music composer then finally I came about and you know decided to work with Jitin so I was talking about ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਈਕ ਲਿਰਿਕਸ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਲਸੋ ਸੈਡ ਦੈਟ ਵਾਈ ਡੋਨਟ ਵੀ ਡੂ ਲਾਈਕ ਅ ਅਰਬਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲਿਆ ਏਦਾਂ ਦਾ she tortures him and she's like okay now I'm going to get my revenge you know ਤੂੰ like you know ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ so now I'm going to teach you a good lesson so ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਨਸ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ like you know ਜਿੱਦਾਂ she's taunting and tormenting him basically with her you know ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ you know ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ now you're like you know going after other women you know so ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਉਹ ਬਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕੇ ਗਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨੀ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾ ਸੱਟਿਆ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਦਲਾ ਇਦਾਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਕ ਯੂ نو the guy starts something else or could be vice versa क्या बात है this year has been crazy anyway it's been a bit of a challenging year for live performances so live performances the zikr kariye apa I mean tell us a bit about that experience performing in a big audience performing in front of people that experience I mean the first you know I mean tell us a bit of that side of things as well I think performance is something that I always you know imagined doing like since I was a kid like dreamed of doing so yeah I mean bigger audience मैं ਜਦੋਂ perform ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ real life ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ shy ਆ ਜਿੱਦਾਂ friends ਜਾਂ maybe like you know with my own people but ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ when I'm there in front of the camera I'm there on the stage you know in front of so many people ਉਸ ਵੇਲੇ like I become a different person I'm not a person that I am like normally in my life I don't get nervous I don't get scared in front of the audience ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס bigger the audience the more confident I feel ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4-5 ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 4-5 ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ 4-5 ਲੋਕ ਜੱਜਿਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ the best music
masters are listening to us. But jado inni sari audience inne numbers to probably even if it's in millions, I wouldn't get scared because I'm too confident, I think, in front of bigger audiences. So jado I've done concerts with, I've performed with BBC Orchestra as well, and it was Wow. more than 100-piece orchestra. They us vele vi, Wow. I think I was too young when I sang with them. It was a dream come true, and ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਿਆ. I think ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? Which year was this? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ. It's about, I think, your exposure. Like the more you go in front of the audience and perform, I think the better you get. Absolutely, absolutely. क्या बात है, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਆ in this world. I want to like perform in front of millions of people, so like I don't get scared. I think that's something that I love doing. I have a lot of passion for doing that. I know ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ stage fright, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ stage fright ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ like ਮੈਂ stage ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ I just want to go and do my thing. Like I just want to go there. absolutely. Yeah. Well, I mean, like, I think what it is, it could be the fact that because you're excited to go on stage, you have that kind of thing where, jaldi jaldi mera slot ho jaye. You have that agitation that you want to do it right now. So that's very interesting. In my real life, I'm probably a little shy. ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ I don't know, probably with my friends or a bit with my family, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ shy feel ਕਰਦੀ ਹਾਂ. But in front of the camera, in front of the audience, people that I don't know of, I'm not scared of them. Like I'm really really confident. Yeah, ਮੇਰਾ ਉਲਟਾ ਆ. Fantastic. क्या बात है, fantastic. नहीं, उल्टा काम ही रखना चाहिए, हर चीज च उल्टा ही करना चाहिए, सीधा वही ਹੁੰਦਾ। Right. So lovely. So ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। I mean, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ the Punjabi music industry is is growing bigger and bigger when it comes down to Punjabi cinema. I mean, Punjabi films and movies. Tell us a bit about, kadi thada vi man kita to actually feature in a Punjabi film, or come in and become an actor or anything. Have you ever thought that in mind? Actually, I wouldn't mind. I would love, actually, if I would be part of any movie or something. But obviously my first love or my first priority is music. And ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਕ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਹੈਪਨ ਫॉर ਮੀ। ਲਾਈਕ ਬਟ ਮੂਵੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜੇ ਬਣੂਗਾ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ। ਬਟ ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਕਈ ਸਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ ਬਟ ਹੁਣ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। So ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ about the fashion sense of Rasshee as well. ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, you got new dresses in every video what you do. Tell us about the fashion side of Rasshee as well. I love dressing up. I love following new trends, but I think rather than following something, you can be like your show's name, trendsetter. You can be a new trendsetter. You don't have to always follow the trend. Just make your own trend. So. वाह, क्या बात है। तो मैं तो अपना खुद का भी trend like people used to wear gem hair. I started wearing gem hair. Like I was like, why don't I make my own trend? So Absolutely. I love going all out in fashion. Jida, I think like I would go and dye my hair red as well. Probably not all of it. Probably just the tips. कुछ भी कोई भी ऐदा भी कुछ भी नहीं है कि red ही करने हैं. Like I wanted to color it probably jade color. I don't know. So केड़ी भी तो थोड़ी fashion statement है. It's all about you being comfortable with in your own skin. जेड़ा style चंगा लगता है वो तुसी follow करो. And if you think you can carry it with style, if you think you've got what it takes, कभी होता है कि कई लोग, like my mom says that I wouldn't be comfortable doing wearing the clothes that you wear. Like I'm more on the decent side, she says. So you are more on the punk side, more funky side. Like you can carry the funky side as well, and then maybe you can carry that girly side as well.
So she Yeah, wants me to be a bit more girly, but it only depends on like what you're comfortable with. I think I can carry that maybe funk or punk style, I don't know, as well. ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ absolutely. ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ ਲਾਈਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਲਾਈਕ ਇਨ current times. It's all about what you love doing, your own fashion. How have you actually ever been inspired from Lady Gaga by any chance? You know, hanging Pepsi cans in your hair and, you know, I limka diya botlan tangniya, you know. There was a time I loved Lady Gaga. I mean, Hmm. a bit too eccentric, I think, for Indian industry. But I think she's got the guts to carry like to wear a meat dress or to wear a candy dress or something, or probably dressing up like a phone, you know. So Yeah. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ so she carried it was a style statement because she could carry that style really well. She lived that style. So I think Lady Gaga is extremely stylish and like someone you can look up to. Even Nicki Minaj, Absolutely. Beyonce, but I think I like Beyonce because Beyonce is also like a bit crazy, not too eccentric, and also a bit decent. Like she's a blend of everything. So Absolutely. I would Absolutely. do something like that. But yeah, I mean, if you want to go all out, jitna Miley Cyrus da koi gana aaya siga, for that she had completely gone like short and like different hair. It's all about what you like doing. Like I like what Ariana Mm. Grande does. She makes it really girly and stuff, but then she has something different in her song, like Absolutely. the storyline is different, or probably she has something different to say in the song. So yeah, it's all about what you like doing. I love fashion. Yeah. I've noticed that. I काफी noticed kita regarding that you very like when every music video you release, there's always a different look regarding Yeah. the clothing sense and the fashion. So yeah, so fabulous. I mean, fabulous. Song as well, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ because romantic song ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Hmm. ਜ਼ਿਆਦਾ Hmm. ਇਦਾਂ Hmm. ਦੀ Hmm. scope ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ it was just like about a nice simple love story, a couple talking about ਤੇ I think song ਤੇ ਵੀ depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ song simple ਆ song romantic ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ I don't know ਕੋਕ ਕੈਨ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਗਾਣੇ 'ਚ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਕੈਨ ਕੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਟੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੋਤਲਾਂ ਟੰਗ ਸਕਦੇ ਆ Now, if you notice, I'm wearing these glasses. I was actually inspired by Lady Gaga. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਲਾਸਿਸ ਪਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਾ especially because ਵਾਓ ਉਦਾਂ ਦੀ look I wanted to carry. Like she's also like I think she was wearing glasses with cigarettes made out of cigarettes, you know. oh yes he did something like this yeah absolutely Yeah, and बिल्कुल that you can carry, do it. I like odd pieces. I like to experiment with fashion as well. So yeah. yeah I mean experimental I mean it has to be there ਕਿਉਂਕਿ end of the day ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Roy, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ end of the day you're an artist and people look at you as an inspiration at some point. and it's fashion ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ creativity ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ music ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ fashion ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? Why can't you just step out and do something odd, do experimental, something that no one does, like try it out on yourself. People might laugh, they might not like your style, but some people might connect with it. Some people who are crazy like me might like it as well. So keep Absolutely, yeah. क्या बात है, fantastic. I mean, ये गल करिए now about your, I mean, outside of music. I mean, putting music aside. I mean, all what's been happening this year with the pandemic and everything, with the virus and everything. How have you been spending your time? I mean, like when it comes down to, I mean, live shows, the whole inside there, you can't perform on stage anywhere. Mhm. How have you been spending your time, with everything? In terms of spending my time, I think I'm always out of time. I've got so much to do. And na kuch hunda na karan vaste, Raman. Oh, I don't get the time. I don't find the time. There's so much to do. wow.
I meditate, I listen to a lot of motivational speakers, I exercise, or I might go to gym, then I compose or I speak to lyric writers, then yes, I mean, entertainment wise, I love watching movies. And now movies to zyada, I think I would rather go and watch a concert, if Hmm. since concerts are not happening, probably Netflix or jitda thoda ja entertainment. And I love traveling. I would love to go out and travel, and probably in an adventurous, um, situation or something, जितना ਹੁਣ pandemic ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ situation ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ it's not बिल्कुल बिल्कुल safe. So yeah, I mean, I think ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ and then I'm very spiritual. I love reading books as well. I love sometimes I love um, probably listening to a lot of motivational speakers, reading about something, researching about something. If I wouldn't be in music, I would have been a historian or something. I think I love digging up history, wow reading about cultures, traveling to different places, knowing about the culture related to that city or country. Like, I want to travel around the world. Jidda. I wanted to go to Egypt and probably see, explore their ancient civilization. What was it all about? How were the people? yeah How were they so like prosperous? What was their civilization about? Probably going to like exploring different cultures. I love that. I think I'm like this soul that loves traveling. so Hanji, so absolute pleasure, Rashi, that you took your time out for today's conversation. ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਗੀਤ ਆ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ burning video ਸੋ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਮਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਵਾਰ ਜਾ ਕਰਦਾ ਜਾਨ ਅਟਕਾਵੇ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਿਊਟ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੀ ਐ ਆਸ਼ਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀ ਦਵਾ ਦੇਣ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਗੈਂਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਜੀ ਅੰਜੀ ਦੀ ਸੌਰੀ I'll sing from Gucci. Gucci to ਥੱਲੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਹੀਲਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚੜ ਜੂੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਟਕੀਲਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਨਖਰੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਵੀ ਵੀ ਮਰਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰਦਾ ਜਾਨ ਅਟਕਾਵੇ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ Song ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ that people used to copy movie songs and make devotional compositions so ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ devotional Song ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ because it sounds very devotional ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਬੜਾ ਇੱਕ spiritual ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ it's all about how the person perceives the song ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਵੀ I think spiritual ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ I think oh my god ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਆ ਬਹਿ ਕਰਤੀ ਆ so thank you so much Rashi for taking the time out ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ 8 ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ never mind ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ so I would mention a few names we've got Kuldeep from
Haryanvi. We've got Rohit Bagga from Delhi, Atul Sharma from Delhi as well. ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ the artist band, Raj Kaul as well, top producer, Ash Ture, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ who have took the time to watch us. Yeah. And yes, Rasshee, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ what message you want to give to those who are watching you and who have been following your music? I mean, what do you want to say to them? I would just say that ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਮਾਂਡ ਗੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਕੈਨ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਆਈ ਮੀਨ we will still make good music but ਜਦੋਂ good music ਨੂੰ support ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ artist discourage ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ so like you know listening to good songs mediocre ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਆ I'm not going to name any artists or mention any songs but mediocre songs the mediocre like music ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ basic ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜਕੱਲ you know ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਜਿੱਦਾਂ music ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਿਆ music ਜਾਂ you know like something that is soulful odda da music tusi suno so it's your responsibility the listener's responsibility it's audience's responsibility to make sure that they you know support soulful music good music romantic keda vi jehda dil nu chhun wala gana na oh I think support karna chahiye listener nu मैं क्या साढ़े दोनों की बासी हो गई आज वैसे बासी कराती हो वाईफाई दे वैसे I have to do a session again I think we have to क्योंकि बड़ी interesting गल्लां भी हुईयां वो भी break ले के so yeah so lovely absolute pleasure Rasshee God bless te idda hi ਚੱਕੀ ਜਾਓ ਫੱਟੇ ਹਾਂਜੀ hoping you bring some fantastic music next year 2021 ਤੇ yeah respects ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟਸ ਮਨ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਹੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਾਚਿੰਗ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਾਈਵ ਤੇ ਯੈਸ ਰਾਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਟੌਰ ਸ਼ਰ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਐਂਡ ਯਾ ਰਿਸਪੈਕਟਸ